سڵاو فێرخوازانی پۆلیدا دێنەوە سەر و پێشکەشنی وانەکی کە لە سەنڕایزیدا کە لە یونیتی و لە بەشی ڕیدین بەیواداری بتوانین خاوکارێکتان بکەین وەکو خوێندکارانی پۆلی 12 وەکو ئاماژەمان پێکرا مەزەمەیە هێشتا چاپ نەکرا و وانانش بە تێستی دادەنرێت ئینشاڵڵا بەنیازیم بەرنامەی باشتر و چاکتتان بە بکەین بۆ نۆمڕیدینەمانەیە لە یونیتیدەیە مانچستەر ئیڤنینگ نیوز ئەمە لە ڕۆژنامەیەکی مانچستەر بڵاوبوویەوە وەتر ئێوارانی مانچستەر Family Heroes Fight House Fire پاڵەوانانی خێزانێک دەجەنگن دژ بە ئاگری خانووەکەیان. The Horn family of 33 Green Road had a lucky escape last night when their home caught fire. خێزانی هۆرن لە شەقامی 33 گرین ڕۆد هەڵهاتنێکی خۆشبەختانیان هەبوو کاتێک شەوی ڕابردوو ماڵەکەیان ئاگری کرد. At 7 p.m., John Hearn left Julie 15 and young Toby 7 for a short visit to his wife, Sarah, in hospital. لە کاتژمێر 7:30 ئێوارە جۆن هۆرن و جولی تەمەن 15 ساڵ تۆبی لاو طبعاً ئەویان مناڵترم تۆبی لاوی تەمەن 7 ساڵی جێهێشت بۆ سەردانێکی کورد بۆ لای خێزانەکەیان لە نەخۆشخانە. By 7:30, Toby was getting hungry, so Julie started cooking dinner. کاتێک دەبێت بە کاتژمێر 7:30 ئێوارە تۆبی هەست بە برسێتی کرد لەبەرەوە جولی دەستی کرد بە دروستکردنی نانی ئێوارە. Then while she was working in the kitchen, پاشان لە کاتێکدا لە چێشتخانەکە کاری دەکرد, he started to come downstairs, but he fell and hurt himself. Julie ran to help. بە قادرمەکانە تۆبی هاتە خوارێ بەڵام کەوت و ئازاری بەخۆی گەیاند. جولی ڕای کرد بۆ یارمەتیدانی. And while she was helping him, لە کاتێکدا جولی یارمەتیدا, the chip pan got too hot and the oil caught fire. تاوەپانەکە زۆر گەرم بوو و ڕوونەکەی گڕی گرت. When she smelled it, she ran back and made a terrible mistake. She threw water on the oil. کاتێک بۆنی کرد باشە گەڕایەوە هەڵەیەکی مەترسیداری کرد ئاوی کرد بەسەر ڕۆنەکەدا. It exploded violently and suddenly everything was on fire. She went to the phone in the hall to call for help. با توندی تەقیەوە وەلا ناکاو هەموو شتێک بوو بە ئاگر ڕۆشت بۆ تەلەفۆنی هۆڵەکە بۆ ئەوەی داوای یارمەتی بکە. But there was no time. The flames were following her. بەڵام کات نەبوو بڵێ سێ ئاگر بە دوایدا دەهات. She carried Toby upstairs to the front bedroom and opened the window. تۆبی هەڵگرت و بۆ نهۆمی سەرەوە بۆ ژووری نووستنی پێشەوە و پەنجەرەکەی کردەوە. And shouted help, but the street was empty. I felt really frightened, she said later. و هاواری کرد وتی یارمەتی بەڵام شەقامەکە چۆڵ بوو. بەڕاستی هەستم بە ترس کرد دواتر ئەمەی وت. But then she had an idea. She quickly ran to her bedroom and found her mobile phone and rushed back past the stairs. بەڵام پاشان بیرۆکێشی بۆ هات. بە خێرایی ڕێکرد بۆ ژووری نووستنەکەی و مۆبایلەکەی دۆزیە و بە پەلە بە قادرمەکانە ڕۆشت. Smoke and flames were starting to rise. واتە ئاگر دووکەڵ بڵێن بڵێ سە ئاگر بەرز بوویەوە. چینە پەڕای دیو؟ Her hands were shaking as she called 999 and asked for help. دەستەکانی دەلەرزی و کاتێک پەیوەندی کرد بە 999 لە ئینگلیزیە پێرە 999 باشە واتە سێژمارەی هاوشێوە. Just then John returned and saw the fire and Julie and Toby at the upstairs window. هەر کە جۆن گەڕایەوە ئاگرەکەی بینی و جولی و تۆبی لە پەنجەرەی قاتی سەرەوە بوون. He covered his head with his coat to protect himself when inside. سەری داپۆشی و بەکڵاوەکەی و بۆ ئەوی خۆی پارێزێت و چووە ژوورەوە. He ran upstairs to the first door, broke through the fire and there raced on up to Julie and Toby. و ڕای کرد بۆ قاتی سەرەوە بۆ لای یەکەم دەرگا و شکاندی و بە خێرایی خۆی گەیاند بە جولی و تۆبی. But the fire was getting worse. بەڵام ئاگرەکە خراپتر دەبوو. And smoke was coming under the door
John used his coat to stop this. و دووکەڵ لەژێر دەرگاکەوە دەهاتە ژوورە و جۆن چاکەتەکەی بەکارهێنا بۆ ڕێگەکردن لە دووکەڵەکە. But there was no way back. Then they heard a siren. A fire engine was coming. بەڵام هیچ ڕێگەیەک نەبوو بۆ گەڕانەوە. پاشان گوێبیستی دەنگی ئۆتۆمبیلی ئاکوژێنە بوو کە دەهات. John shouted soon. A ladder was rising towards the window. جۆن هاواری کرد و دەست بەجێ پەیژێک بەرزکرایەوە بەرەو ئاراستەی پەنجەرەکە. John passed Toby and then Julie to the firefighter on the ladder. جۆن سەرەتا تۆبی و پاشان جوڵی دا بە کاربەندی ئاکروژێنەکە و لەسەر پەیژەکە. Then he followed too. پاشان جۆن خۆشی بە دوای ئەوەندا ڕۆشت واتە هات. Below the other men were already fighting the fire. لە خوارەوە پیاوانی تر خەریکی کوژانەوەی ئاگرەکە بوون. Soon the police and then ambulance arrived and the paramedics gave John first aid for his burns. دەست بەجێ پۆلیس و پاشان ئامبولانس گەیشت. تیمی فراگوزاری و چارەسەری بەخشی بە جۆن بۆ سوتاویەکانی. Later, firefighter Steve Carter, 36, said Julie and her dad were heroes. دواتر ستیڤ کارتەری تەمەن 36 ساڵ ئاماژەی پێکرد. جولی و باوکی پاڵەوان بوون. He fought to save his children and her phone call saved all their lives. جۆن جەنگا لە پێناو پاراستنی منداڵەکانی و پەیوەندی تەلەفۆنیەکەی جولی ژیانی هەمویانی پاراست. خوێندکارانی خۆشەویست ئەمە ڕێگینەکە بۆ هەندێک سایزتان هەیە لە ستێدون بکە مامۆستا داواتان لێ دەکات چێک لەوانە read to find the correct meaning ئەمانە بخوێنەوە وەڵامی ڕاست دیاری بکەن لەم شکڵەتان بۆیێتە دەقا و دەق مەرجنی هەمان پرسیار بێ بۆ نمونە line 16 واتە لە دێری 16 when she smelled it ئەو ئتە ئەڵێ کاتێک بۆنی کرد ئەو ئتە بۆچی the oil the pan and the fire واتە بۆنی ئاگرەکەی کرد fire سی هەڵدەبژێری La line is 35 واتە لە دێری 35 actually called 999 asked for help واتە داوای چی کرد داوای یارمەتی کرد باشە ئەو دیگرەیە من ask for help ئەەکەم ڕەش کرد واتە خۆم حەلم کردو بۆت ئەکرێت لە کاتی ئیمتیحانەوە هەڵبژاردن بێکە وەک چۆن لە هەڵبژاردننی بیا دیاری کراوە باشە for help for getting help فەرق ناکات هەر کامێکیان بێت هەندێک پرسیارمان هەیە کە ئەکرێ مامۆستا بهێنێتەوە بۆتان کە لە پەڕی ئەمدی و باسکراوە کە خاڵی What did Julie start doing at 7:30 واتە جولی چ شتێکی دەکرد دەستی بە چ شتێک کرد لە سەعات 7:30 She started cooking dinner خەریکی دروستکردنانی ئێوارە بوو Why did she do that بۆ ئەوەی دەکرد Because Toby her younger brother was hungry چونکە برا بچووکەکەی لاوەکەی کە تەمەنی باسمە کرد کە 7 ساڵ بوو برسی بوو What was Toby doing when he fell ئەو کات تۆبی چی دەکرد کە هاتە خوارێ باشە کە کەوتە خوارێ لەسەر قادرمەکان He started to go down to the kitchen هەڵیە یعنی دەستپێکی ئەو بە هەوڵیات بۆ ناو مەتبەخەکە بێت بۆ یەکەوت بەدێر قادرمەکان لە قاتی سەرەوە Was Julie working in the kitchen when the fire started ئایا جولی لە مەتبەخەکەەوە کاتی ئاگر دەست پێ کرد No she wasn't نەخێر She was helping Toby who fell یارمەتی تۆبیەیە کە کەوتە بوو خاڵی 5 How did Julie save the family چۆن جولی ژیانی خێزانەکەی پاراست She called 999 پەیوەندی کرد بە ئەو ژمارەی 999 on her mobile phone بە ژمارە تەلەفۆنەکەی Question 6 Where were Julie and Toby when John returned واتە جولی تۆبی لەکوێ بن کاتێک جۆن گەڕایەوە ماڵ They were upstairs at the window لە قاتی سەرەوە و لە پەنجەرەکەی سەرەوە بوون How did John read Julie and Toby چۆن جۆنی باوکیان گەشت بە جولی و تۆبی He covered his head سەری داپۆشی with his coat بە چاکەتەکەی and went inside وچۆ ژوورێ What happened in the end لە کۆتەیە چوی ڕوویە The fire brigade arrived and rescued the family on the ladder تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە باشە هاتن و rescued پاراستیان ژیانی کێ ژیانی ئەم خێزانیان پاراست on a ladder بە پەیژەیەک بە هیوایە کە توانی بتمان سوودێک بە ئێوەی خۆشەویست بگەێنین کاتێکی خۆش